マサチューセッツ州、カタカナで言えるね。マサチュー、でもゆっくり読まないとこれ難しいね。いや、マソス。なんてマソス。マソスだって。言えない。やっぱり。よくあるやつだ。Yeah, my face? Why is it so big? No. Small body. うまい、返しが。Hello everybody. This is P on this channel. This is Steven. ピーチです。Thank you for always watching. We check the subscribers now over 6,400. Yeah. Yeah. We're hoping to reach 7K by our first anniversary. What is it? January 8th? 8th or maybe before. Yeah. 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 I hope. We hope. We hope we'll reach that by the end of this year. So please give us any comments, suggestions, likes. Please help us reach that 7K. Subscribe to us, please. Thanks. Yeah. Thank you very much. Yeah. So now her brain changed into Japanese. So now she reacts as Japanese or English teacher. そうです。日本語でリアクションします。Oh yeah. So this time, last time we watched was a very funny Japanese skits or prank show, and then so many comedians to try to do some funny reaction. And then this time we watched was this kind of the Japanese comedy show. We compiled up in the several Japanese comedy channel, and then we watch how Japanese comedy is totally different than foreign comedian show. And then especially this one is categorized as Japanese people try to speak English. So, and actually it is hard to speak in English. I mean, many Japanese people try to refuse to speak English, right? ああ、そうだね。特になんか言いにくい単語とかがいっぱいあると思うので。Yeah. これ、So that's why all of the comedy show that people cannot speak English very well, but they try to speak English, and then how they do react. そうだね。このなんか言語が喋れないことに対して笑うっていうのがちょっとたまに引っかかるけど、まあでも見てみます。この日はキャストが全員揃って重要なシーンの読み稽古。この子なんて良さそうだな。君、名前は？髪型。私の名前は兄。マサチューセッツ州生まれのマサテッツ州マサテッツ生まれたの。ちょっと笑っちゃうねやっぱり。This one is we said please you should not laugh. Yeah. So this the people watching the video, they try to be quiet and don't make laugh. But all of the contents try to make laugh. そうだね。笑かすためにやってるから。Yeah. So the before the video scene, that's a very serious situation. Some in a conference, and then people discuss about some acting. Yeah. And then they try to do some dialogue or some. そうだね。これオーディションの設定かな？This one is some to make a musical or some show, and then before that they try to make a some 台本の練習。Yeah. So that they have to speak it out what they are talking about. Yeah. セリフね。苦しいよね、こんなすごい長い英単語が出てきたら。
Yeah, so that's why the punishment is if they gonna laugh, they spank or in their part. Yeah. そうそうそう。これね、これ無理だよね。笑っちゃうよね。なんか申し訳ないけど笑っちゃうよ。マサルって生まれたの。大西君。はい。マサチューセッツ州。言えてないじゃん。マサチューセッツ州。これ、いや、何なんだろうな、カタカナで見たときに読めるけど、英単語がパッて出てきたときに、ちょっとおおってなるのは、なんかそのフォニックスを勉強してないからに、英語を習うときにね。Yes. Yeah. So the reading in the text in the guy is it's kind of good for it's a funny man, and then another people is a very normal. So like they also make laugh because of their bad pronunciation. 自分で笑っちゃうね。Yeah. いやでも私も言えない単語あるからね。あーってなるよね。あの人が神田あかんわな。現場ですからね。エキストラの俳優さんなのかな。This is the main actor. ああ、and then that guy is a kind of director. キャラだね。Yeah. So he like make this kind of musical and he conduct. Yeah. この人は別に笑わせに行かなくてもいいんだよね。He's kind of serial. Yeah, he's a normal. Yeah. ジミーをリスト。西君、はい。マサチューセッツ州。危ないよ。言えてた？めちゃくちゃ笑う。耐えれてない。これしそうだね。僕はもうちゃんとやってもらわないと。ちょっと面白いわ。周りの。うわもう頑張ってほしいな。ルール違反やな。マサチューセッツ州。もう一回言って。マサチューセッツ州。5回ぐらいやってくれ。マサチューセッツ州。あ、待って。これ左下にそのローマ字読みと英語読みが書いてあるね。ローマちょっと待って、今頭の中混乱してから言えるか心配自分が。マサチューセッツ州、カタカナで言えるね。マサチュー。でもゆっくり読まないとこれ難しいね。いや、マソス。なんで？マソス。マソスだって。言えなくなるわ、これ。ちょっと、いきます。マサチューセッツ州。これ危ない。作り止まったら難しい。あと5回。痛い。これ後し。Yeah. This is another scene that it's a classroom, and then people try to study English with watching English language video. Yeah. 庄司さんがちょっとまだお戻りになられないので、今から英語の教材ビデオを使って勉強します。なんでこんなロン毛？じゃあ教材ビデオを流します。マルコ・ポーロを英語で学びましょう。So the content is in Marco Polo is a very old historian people, and then try to him as English. Yeah. Lesson 17 マルコ・ポーロ
けの人授業にしそう。頑張れ。U S S S S S どこで切ったらいいのかわかんないのかな。S クで切るのか、アスケで切るのか。そうだね。Yeah, first of all, A and A. 難しいよね。日本語だったらあいうえおとかかきとかでね。Yeah. 分かれてるけど、英語どこで切ったらいいのかわかんないってたまに言われるわ。S だよ。頑張れ。これ山ですね。Most of your カタカナ英語になってる。lotions. 遠藤、田中、そんだけ見えたのかな。もともと知ってる音だけ使って多分これ言ってるこういう単語なんだろうなって拾いやすいよね。Yeah, because a question he doesn't know what the クエが how to speak square. So that's why Sean and then he imagined that the similar word was Sean ローション and then lotion. Yeah. 面白いね。これ笑っていいのかなわかんない。まあテレビですからね。頑張りましたね。トランベット from ベンしつこいなこいつ。ビクター。全然違う。どうなったの？ビクターって言った今。Yeah, Victor is a Japanese famous audio company. So that's why he only knows the starting by is Victor. さっきのローションと一緒だ。ちょっと自分の中で知ってる単語を try to make それに合わせてる感じ。なので全然違うじゃん。ビクターとか。絶対ビクターって。言ってたもんな。言ってたから。俺って最後ビクターですもんね。そうやな。1から100まで英語で数えましょう。So try to counting from 1 to 100 in English. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 10, 10, 10, 10, ワンってもうこれ英語の授業でどこまで数え方習う？hundreds と and then we're gonna be thousand until thousand. まあ数の数え方は難しいけどね。国によって例えばこれ例えばなんですけど100を50が2個とか言ったりする国もあるからね。まあ難しいけどさ。Yeah. Yeah, counting, the number is数えるのは難しいね。Yeah, if Spanish said it's similar to combine the numbers. So
we say not. I say 34, うん。 31, 34, うん。トレン、 31, 34. 32, 34. 長いね。Yeah. うんうんうん。 This kind of, yeah, very hard to. うんうんうんうん。あ、これはまあしょうがないかな。点々は面白い。Yeah, next comedy show is very famous Japanese actress, and she can speak English. I think she has a half Japanese or so. And then this situation, she was a model, and then tried to set up in some dinner, うん。 and then as a dinner, Japanese comedian tried to make a conversation in English at the dinner time. ああ、その Like, 初デートの Yeah, 設 on 定とか。 the date scene, うんうんうん。 and then how they communicate うん。 to this actress. オッケ Okay, okay. Yeah. あ、ノリいいよ。 Oh, cheers? You have to look at my eyes. No. Look at me. Yes, my eyes. Oh, do you play tennis? No. Really? I play tennis. Are you good? Oh, how old are you? I'm 23. ー。全然話がつながってない。あー。面白いね。これ、多分さ、なんか中学校の教材とかに出てくるよね。覚えてるものをひたすら今頭フル回転して言ってるのかな。Yeah. デッドシーン、まあ。続きは見てみようか。Yeah. I am 38. 38. Yeah. Okay. I am older than you. Yeah. Hold on. Everybody's this kind of in a context in a conversation is right on the Japanese junior high school うん。 English textbook. ああ。 How are you? うん。 How old are you? 言い方とかもね。 Yeah. うんまあまあ、よく本屋さんとかで中学英語で会話できるってよく売ってるけど、あれ、本当です。うん最低限あれあったらね、全然会話ができるんで。Yeah. うん。本当だ。Do you play tennis? は、こういうデートシーンじゃないときがいるから。うん やっぱり。 As soon as I can speak English very well. Yes, I see that. I am older than you. I usually image in bedroom you sexual costume やばいよ。 pink light hot very hot 怒らせちゃう。 only you and me Waiter, please, can you take this guy away from me? Thank you. ないと思うけど、これはダメだよ。 Yeah. 何こいつって思われるよね。うん Yeah, the last comedy show that the comedian tried to speak English, and then they try to explain something in English, and then the situation is the immigration office あー that he come to the US or some foreign press to make a conversation with the immigration
people, うん and then they ask why you come or this kind of うんうん yeah, and then they try to make a funny. Of course, there is some dialogue or some I think, うんうん but this make funny, but how reacts うん yeah. オッケー税関で Seven よ days. くあるシーン Disneyland. なんでこんな嬉しいの I Mickey Mouse. Where will you be staying? まあ Yeah, 多 baby. 分こんなことは言わないと思うけど Yeah, テレビ why, でね why you come to the US and then Oh. he mentioned that because I want to go to Disneyland. Oh. So that's why he explained Disneyland. I like う Mickey. んそんなこと言われたら税関の人なんかえってなるけどまあまあこれはテレビだから yeah, yeah. Where will you be staying? We stay at my friend's house. おお Small house. それいる Why is your face so big? My, Why is your face こ so れは big? 聞かれへん my よ face so big. Yeah. My face Why is it so big? big. No, no, no. Small body. うまい返しが Why is your cheekbone breaking too? This is so difficult to explain. ああなんで顎が割れてるからでしょ Yeah. なんて言ったらいいかなノーコメント Actually, this is hilarious in the movie. So in the real, nobody says あそう this もち kind ろん of もちろん this うんうん kind of discrimination. So うん that's why. うん Yeah. まあザキヤマさんがは顎が割れてる Why is your cheekbone breaking too? Cheekbone? Why is your Cheekbone. Cheek? Why is your chin breaking too? Breaking two. Yes. Yeah. Why? Feature, Why? two men. Two men. Feature. 割れるってことなんか後ろにさパックンマックンのさ Oh, yeah, 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 パ yeah. ックンがいるんだけど Yeah. なんかどういう気持ちで見てるんだろうねそれちょっと気になる Yeah. This guy is a graduate at Harvard そう University. そううん Very intelligent guy, and then he came to Japan, and then he's very fluently in Japanese. うんうんうんうんね気になるね What's your occupation? うん Japanese comedian. おいい Prove じ it ゃ to ん me. Talk to me. Prove it to me that you're a 無 comedian. 茶ぶり Show me something. Okay. Jack Yama is Kenny. お得意の Feature two men. Feature two men. That's all? Anything else? Anything else? 他に何か Anything else? Oh, okay. I have a pen. これまた中学英語や I have an apple. あれこれ Oh. Apple pen. ピコ太郎知ってるんだねピコ太郎 He knows. 押してくれたあー Oh yeah. Yeah. The in the middle of the comedy show, and then the date scene, うんうんうん and then she mentioned one good sentence うん that モデルさんの yeah. うんうん and then she mentioned that for the cheers, うん and then she mentioned 目を見て言ってって言ってたねうんあれは this one I'm not sure in the Japanese TV show make a dialogue or うんうん her just skits うんアドリブで言ったのかうん yeah, but do you know the reason why? 目を見て言う Yeah, あでも because まあ cheers and then you please looking at うん yeah マナーとしてかなYou don't 普 know? 通のマナーあ乾杯するときに Yeah. さ、なんかここら辺見て乾杯 yeah と of か course 危 of ない course し of course なんだろうなんか昔のなんかわかんないな毒盛られてたら困るからこうしたときに一緒に見てろよとかそういうこと actually the maybe you don't know 知らない、the it's the
very famous in the movie. うん。 That's called Casablanca. カサブランカ。 It's a Humphrey Bogart. It's a Oh. very, very famous American actor. It's a very old in the 1960s or 50s. あ、わかんない。 Yeah. うんうん。 And then there's very famous dialogue. へえ。 Yeah. その中のセリフで目を見て乾杯しようっていうのがあるの？ Yeah. あ、 And then this one is dialogue. Here is looking at your kid. Here is looking at your kid? Here is looking at you, うんうん。 kid. Meaning, 君の瞳に乾杯。ああ、うんうんうん。ああ、そういうことか。うん。 So that's why I'm not sure, she knows that movie うんうん or うん。 not, but she suddenly said, you should looking at my そうだな。 eye. Yeah, うんうんうん。 because of cheering. それはあるかもね。ああ、それいやいやをまあちゃんとこう見てね。いやいやいやいや君の瞳に乾杯っていうセリフにね。うん Yeah, yeah, ロマンチックだな。 yeah. それだったら。 Yeah, うんうん。 that's one. Yeah, I just pick up in the very. That one is very famous. でもその後にさ、君の瞳に乾杯の後にさ、テニスするのって聞かれるんだよ。ムードぶち壊しじゃん。 No. あー Then, how old are you? そうそうそうそう。as soon as とか言って。Oh, yeah. 面白かった。 Okay. So, we watch for the Japanese funny speaking English video so far. What do you think? なんかこのたまにその番組であるなんていうかな、番組の構成によってはそのなんか日本語じゃないや、英語が読めないことを笑うだけだとちょっとなんかってなるけど、ちょっと前にやった関ジャニクロニカル、あれはなんか誰でもありそう。日本語、英語を聞き間違えるとか、そういうのだったらすごい面白く感じるんですけど、ただただなんか人が英語喋れないのを笑うとか、別の言語喋れないのを笑うっていうのはなんか、個人的にはちょっとなんか見苦しい時がある。Yeah, this kind of part of it's sort of a teasing. そう、からかって、まあテレビ番組で何でもできるけど。Yeah, because the audience is almost in the Japanese people, so that's why try to make a fun teasing because they are comedian. Yeah, but if they watching some different country, they're foreign people. Yeah, they say, so what? ってなるかもしれないね。で、出川さんのやつも面白い部類に入るから。ただ、そうだね。人によってはなんか不快に感じるかもしれない。まあ全部テレビだからね。しかもこれ個人的な意見なので。Oh yeah. Yeah, as an English teachers, their concept. Yeah, that's good. Yeah. Yeah, so if you have any comment or suggestion, what do you think about this kind of Japanese skit, or do you like, or do you don't like? It's any opinion is constructive opinion is welcome. Don't say the peach is good or peach is サイクって言われたら泣いちゃうよ。Yeah, if she agree, we're gonna own it. なんかごめん、プチッと消しちゃう。Oh yeah. Hello everybody. Thank you for always watching. We'll keep watching another hilarious movie or another fun movie also to watching. So please follow us. So don't forget, please follow us some sharing. Also please subscribe. We'll keep watching another movie or another channel also. So please stay tuned. So see you next time. Bye bye.